Good evening. Hope you have done the paper. Right? Now, if you consider the past few essay papers, the similar kind of questions being asked. Same thing. This may type was in the 2022 paper as well. Right? And 2023 also the same pattern. Hopefully for you also will be the same. Right? Therefore, you have to master to do the structured essay 1 within 15 minutes. That is your final goal. And at least you should score over 80 out of 100 marks, which is allocated for the structured essay 1, which is basically from the unit 1 and 2. හරි. ඉතින් ටාස්ක් එක ඕක. ලකුණු 80කට වඩා ගන්න විනාඩි 15කින්. පුළුවන් නම් එච්චරයි. Right. Right, we'll do. Question 1. Part A. Polarizing ability of alkali metal cations increases down the group. So, කොහොමද පුතේ? හැමදාම මතක් කරන polarization. කොච්චර කරත් මම මතක් කරන එක නතර කරන්නේ නැහැ. ඇඟට දාන කම්ම කරනවා. Polarizing power of the cation depends on two factors: charge, radii. Polarizability. Polarizability of the anion depends on two factors: charge, radii. Wait again. So once the charge increases, polarizability increases. Once the radii increases, polarizability increases. Once the charge increases, this is increasing. Once the radii decreasing, this is increasing. Once the cation's polarizing power or polarizability of the anion increases, polarization increases. Once the polarization increases, the covalent character increases. Once the covalent character increases, ionic character decreases. Thermal decomposition temperature decreases. Right? Thermal decomposition temperature කියන්නත් පුළුවන්. එක ionic compounds වල melting points. In general, the solubility of the ionic compounds decreases. Likewise, melting point also up to some extent decreases. මේකත් එක්ක directly proportional වෙන්න පුතේ the thermal decomposition temperature. In general, the solubility of the ionic compounds also decreases. In general, the melting point of the ionic compounds also decreases due to the decrement of the ionic character. In general, right? Not always. Right. But always, once the ionic character decreases, the thermal decomposition temperature of the ionic compounds decreases. So that makes the polarizing ability, the polarizing power කියන එක. Polarizing ability means the polarizing power of the alkali metal cations, being the first group cation, increases down the group. ඒ කියන්නේ අපේ lithium plus, sodium plus, K plus. Likewise, once you go down the group, the radii increases even though the charge remains same. The ionic radius increases. Once the radius increases, covalent character should be decreases. Polarizing ability also decreases. Increases කියලා තියෙන්නේ වැරදි. මේක වැඩි වෙනවා නම් මේක අඩු වෙනවා. මේක අඩු වෙනවා නම් මේක වැඩි වෙනවා. The bond angle of H2O is higher than that of H2O2. Water molecule, you know, it is having two lone pairs and the bond angle is 104.5 degree. ඒක දන්නේ නැත්නම් විභාගයට යන්නත් එපා, ළමෙක් නෙමෙයි ඔයා. Right. H2O2 ගත්තොත් පුතේ මම inorganic කරනකොට පේනවා unit 2 එකේ මේ structure එක ඇඳා like this.
ලැප්ටොප් එකක් වගේ ඕපන් කරලා තියෙන පුතේ මේ ප්ලේන් එකේ මේ අනිත් පැත්තට ප්ලේන් එකක තමයි ඉන්නේ ප්ලේන්ස් දෙකක two planes like an open book like an open book මේ bond angle එක පුතේ 94.1 degree right this bond angle is 111.5 right 111.5 හැබැයි පුතේ once at these kind of questions they always are asking for the bond angle in between the atoms may bond angle එක තමයි හැම වෙලාවම අහන්නේ not this one so this is 94.1 this is 104.5 ඒක කටපාඩම් කරගන්න දැන් H2O ගේ H2O2 ගේ bond angles දෙක කටපාඩම් කරගන්න planes දෙකේ bond angle එක මේ විදිහ OOH එක මේක right it is in the inorganic unit 6 එකේ තමයි මේ bond angles mention කරලා තියෙන්නේ and the boiling point of H2O2 is 150 Celsius boiling point of water we all know it is 100 Celsius so මේකට 50ක් එකතු කරන්න H2O2 having excessive hydrogen bonds than in water therefore the boiling points of H2O2 is greater so හැමදාම අහනවා පුතේ very famous the bond angle of water is higher than that of H2O2 කියන එක correct because it is 104.5 this is 94.1 correct hydrogen bonds are present between the molecules chloroform CHCl3 can put a chloroform and CH3COCH3 means acetone put a in the resource book unit 2 under hydrogen bonds unit 2 එකේ hydrogen bonds කියන topic එක යට topic එකේ within brackets mention කරලා තියෙනවා එක තැනක එක paragraph එකක chloroform and acetone having hydrogen bonds කියලා ලියලා තියෙනවා. එහෙනම් තියෙනවා ඒක. හරි. ඒක very famous thing in chemistry and but it is added to the new syllabus. ඒක new syllabus එකට දාපු sentence එකක් not in our time but it is very famous scenario in chemistry. Right? And it has a relationship for the Raoult's law as well. Later you will learn Raoult's law in the unit 12 දොළොස්වෙනි පාඩමේ right ඒවා මම අන්තිම කාලේ කියලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ 2024 ඔක්තෝබර් වගේ විභාගෙ තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් ඕගස්ට් වගේ වෙනකොට ෆයිනල් ටාගට් කෝස් පටන් ගන්නවා ෆයිනල් ටාගට් කෝසස් වල තමයි මේ දේවල් කතා කරන්නේ again exceptional things right complex things ඒ වෙනකොට අපි basic chemistry in our syllabus master කරලා ඉන්නේ එතකොට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටිකක් boundary එකකින් ටිකක් එළියට ගිහිල්ලා discuss කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි mature කරමු within our syllabus so පුතේ chloroform is this one CHCl3 acetone is this one COCH3CH the acetone මේ කියන්නේ acetone තමයි ගෑල් ළමයි සමහරවිට ගෑල් ළමයි ඉන්නවනේ මේ nail polish ගන්න අත්වල the nail polish remover එක තමයි acetone right nail polish ගියාම remove කරන්න අපි use කරන acetone right now here chloroform having this hydrogen it is connected to carbon not phon hydrogen is connected to carbon not phon නෙමෙයි ඒ උනත් පුතේ this is an exception where hydrogen bonds being formed even though hydrogen is connected to carbon not one of these three මේ තුනේ එකක්වත් නෙමෙයි therefore this is delta plus this is delta minus this is delta minus this is delta positive in between hydrogen and oxygen this is the intermolecular interaction which is the van der Waals force and it is a hydrogen bond you know pute that hydrogen bonds having a range of energy 4 to 40 kilojoule per mole again hydrogen bonds කියන ඒවා equal නැහැ hydrogen bonds having range of energy
Weakest hydrogen bond is 4 kilojoule per mole. Strongest hydrogen bond is 40 kilojoule per mole. Now, if you consider this hydrogen bond, it is much weaker hydrogen bond, right? Not like the hydrogen bond in between HF. The Meva very strong hydrogen bond because that hydrogen is connected to fluorine. Hydrogen is connected to fluorine, which is highly electronegative. Therefore, this H bond is somewhat close to 40, right? And this is the strongest hydrogen bond in the world in between HF. මේක තමයි තියෙන ලෝකේ තියෙන strongest H bond එක, right? මේවා පුතේ weaker H bonds, right? Because that carbon hydrogen is just connected to carbon, which is electronegativity is 2.5. Now here is the fluorine having 4. Electronegativity is 4, very high. So පුතේ carbon ගේ electronegativity එක මෙච්චර අඩු වෙලත් මේක hydrogen bond එකක් උනේ පුතේ. This carbon is connected to 3 chlorine atoms, which are highly electronegative comparatively. මේ chlorine කියන එකේ electronegativity එක you know it is 3.2. දන්නවද දන්නේ මම හැමදාම මතක් කරා. ඒතර එයාගේ electronegativity එක වැඩි chlorine ගේ in comparatively. 3 දෙනෙක්ම ඉන්නවනේ. Therefore, this chlorine attract the electrons of this bond towards itself. This is also attract. This is also attract electrons towards itself, making carbon more positive. Carbon ge electron මේ පැත්තට chlorine attract කරනවා means පුතේ. එතකොට මේ carbon ටිකක් positivity එක පැත්තට බර වෙනවා. Right? දැන් මේ bond එකයි ගත්තොත් මෙයා positive මෙයා minus ඒක වෙන කතන්දරයක්. right මේ bond එකයි ගත්තොත් මෙයා minus මෙයා positive. right the තුන් දෙනෙක්ම යාව more positive කරනවා. once that atom getting more positiveness, delta positivity, that electronegativity increases. So make actual electronegativity 2.5 according to the Pauling scale. But due to the presence of these 3 chlorine atoms, the electronegativity of this carbon slightly increase than 2.5. Let's say it is 2.7. මම නිකන් කියන්නේ මම හරියටම value එක දන්නේ නැහැ, but 2.5 වලට වඩා වැඩි වෙනවා due to the presence of these 3 highly electronegative chlorine atoms. So මෙයාගේ electronegativity එක වැඩි වෙනවා means the electronegative difference in between these 2 atoms increases, making this bond more polar. වැඩිපුර polar වෙන්න පටන් ගන්නවා. Therefore, it tends to form a hydrogen bond with this highly electronegative oxygen. That is the scenario behind this new syllabus point. I think I have once explained this as well in the theory class. Now again I have revised that. And it is in the new syllabus. Still didn't ask. තාම අහලා නැහැ. අහලා නැහැ means තාම අහන්න නැත්තේ නෙමෙයි, අහනවා ඉස්සරහට. right. එතකොට ඒවා පුතා තවත් ළමයෙක් නොදන්න දේවල් ordinary class එකකට ගිහලා වැඩ කරන ළමයිට ඕවා දන්නේ නැහැ කොහොමද? අපි විභාගයට යන්නේ පුතේ. ඒගොල්ලෝ දන්න හැමදේමත් දැනගෙන ඊට වඩා දේවලුත් දැනගෙන ගියොත් ඒ කියන්නේ එහෙමයි කියලා මේ සිලබස් එක පැත්ත පලාතක නැති හැම මගුලක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දන්න හැම කෙමිස්ට්‍රි එකක්ම ඔයාට ගන්නන්න ගියොත් එහෙම විහිළුවක් වෙනවනේ. ඒතර මම යුනිවර්සිටි එකේ කෙමිස්ට්‍රි සබ්ජෙක්ට්ස් 30ක් කරලා තියෙනවා. 30 credits. right 30 credits කියන්නේ පොඩි දේවල් නෙමෙයි, higher studies. right ඒතර ඒකේ food chemistry පැත්ත මම advance කරලා දෙයි. එහෙම ගත්තොත් ඉතින් chemistry කියන එක මේ ලොකුවට දන්නවා ඉතින් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට වඩා A level syllabus එකට වඩා ටිකක් වැඩිපුර මම දන්නවා. ඉතින් එහෙමයි කියලා මම දන්න හැමදේම උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. හරි? එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙමනේ මේ ගොඩක් classes වල වෙන්නේ කොහෙන් හරි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගහනවා මොකක් හරි එකක්. ගහලා මොකක් හරි එකක් හොයාගෙන දානවා note එකට. නැත්නම් ගන්නවා Indian resource book එකක් හරි Indian NEET book එක, Indian advanced chemistry book එක මොකක් හරි පොත් තියෙන ඕන තරම් ගන්නවා.
ගන්නවත් බලනවා මොකක් හරි එකක් දානවා. නෝට් එකට දානවා. දාපු ගමන් ළමයි හිතනවා අම්මා අපේ සර් මාර මිනිහෙක් අපේ සර් තමයි මාර ඒවා උගන්වන්නේ කියලා උගන්වන්නේ. අහන්න. එහෙම මෝඩ ළමයි මං හිතන්නේ දැන් ඉන්නවා කියලා. ඉස්සර නම් ඉන්නේ නැති අපේ කාලේ අපිත් එහෙමයි. හැබැයි දැන් තියෙන මේ social media through හැමදේම පෙන්නන නිසා ළමයි ඇඩ්වාන්ස් කියලා මම හිතනවා. ඒකට මේ නිකන් මේ රැවටෙන සීනි බෝල වෙන්න එපා. මම කියන එකවත් විශ්වාස කරන්න එපා. Stick to the resource book. That is the syllabus. එච්චරයි කියන්නේ. Number 4. The principal quantum number කියන්නේ පුතේ L is the azimuthal quantum number, or you can say angular momentum quantum number. ML is the magnetic quantum number, while the MS is the spin quantum number. This defines the magnitude or the size of the orbital. As an example, you know 1s orbital is spherical shape, 2s orbital is spherical shape but bigger, 3s orbital is spherical but even larger. Therefore, you can see that the only thing changed is the numerical value, which is the principal quantum number. The principal quantum number එක වෙනස් වෙනකොට size එක ලොකු වෙනවා පේන්නේ. Magnitude. L azimuthal, it defines the shape of the orbital. If you consider s orbital is spherical, L එක 0 means s, it is spherical. L1 means P, it is dumbbell shape. Make පුතේ L එක 2 means D. In our syllabus, it is double dumbbell, but now in the resource book it says it has a somewhat distorted shape. Like a double dumbbell එකම කියන්නත් බෑ කියලා very complex shape එකක් තියෙනවා කියලා තමයි resource book එකේ unit 2 එකේ දැන් mention වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක shape එක ඔයාගෙන් අහන්නේ නැහැ for the d orbitals. F orbitals also very much complex. It should be 3. L එක 3 F. Very complex shapes. ඒව වැඩක් නෑ ඔයාලන්ට. You just need to remember the shape of the s orbital is spherical. P එක පුතේ dumbbell. So පුතා, you can see that once the L value changes, the shape will be changed. ML shows the orientation. As an example, if the L is 1, ML should be -1, 0, +1. L එක 1යි කියන්නේ these are the ML values. මේවයින් denote වෙන්නේ පුතේ these p orbitals present in perpendicular manner. මේක අපි හිතමුකෝ -1 එක අපි හිතමු px ඊට py pz කියලා නම දාගමු. එතන මේක තමයි p is y එක, මේක px, මේක pz. මේ තුන් දෙනා orbitals තුන මේගොල්ලෝ ඉන්නේ පුතේ perpendicular manner. තුන් දෙනා ඉන්නේ තුන් දෙනාටම perpendicular විදිහට කියන එක define වෙන්නේ පුතා from the magnetic quantum number. ඒගොල්ලන්ගේ shapes නෙමෙයි, sorry, orientation or the direction, දිශාව, direction. ms කියන්නේ පුතේ spin quantum number. It denotes the direction of the electrons or the magnetic field. Direction of the magnetic field, or you can say direction of the electrons. That is the ms. Right. So එහෙම ගත්තොත් පුතේ number 4, the principal quantum number associated with the size of the orbital, and the spin quantum number is the shape. වැරදීනේ. Principal එක, yes, it is associated with the size, that's true, but the spin quantum number is associated with the shape. It should be azimuthal quantum. Incorrect.
The electron pair geometry around the atom XeF2. XeF2. Xenon is in the 18th group, valency 8. Fluorine is in the 17th group. You know, fluorine always forms single bonds at the stable situation. So xenon is in the middle. Stable bond single. Xenon has 8 electrons in the valence. 1 electron being participate for bonding. Second also participate for the bonding. Remaining 6. 6 right. Now, how many VCPR pairs? 1, 2, 3, 4, 5. Sigma bonds 2. Then make a shape. Electron pair geometric. Electron pair geometric VCPR pi means trigonal bipyramidal. Shape linear. SCl4. SCl4. Sulfur is in the middle, in the 16th group. It has 6 electrons in the valence. Chlorine is in the halogen group. Always form single bonds if it is a stable. Like unstable without double bond hadanna puluwan chlorine. Fluorine double bond hadanna puluwan unstable. But stable always single. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many VSCPR? 1, 2, 3, 4, 5. Trigonal bipyramidal shape එක seesaw. Shape තුනක් මෙයාට synonyms දීලා තියෙනවා. Distorted seesaw, irregular seesaw, distorted tetrahedral. මෙයාට නම් හතරක් තියෙනවා. SCl4 ට resource book එකේ. මොනවද? නිකන් seesaw shape එක. Shape seesaw. Or irregular seesaw. Irregular tetrahedral. Sorry. Irregular seesaw, distorted tetrahedral, distorted seesaw. යන්න පුතා unit 2 එකට ඒකේ පුතේ shapes වල බලන්න seesaw shape එකේ SCl4 given it has synonyms නම් හතරක් තියෙනවා දීලා. ඒ නම් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න. මෙයාට විතර එහෙම නම් දීලා තියෙන්නේ distorted tetrahedral කියලාත් මෙයාට කියනවා. Distorted tetrahedral. Or you simply it is seesaw but in the new syllabus it says distorted tetrahedral as well. ඒක seesaw කියන නම අයින් කරලා නෙමෙයි. ඒක තියෙනවා. තව synonym එකක් දීලා තියෙනවා. මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බලන්න පුතා resource book එකේ නැත්නම් නිකන් එහෙම බලන්න නැති ළමෙක් වෙන්න එපා. නැත්නම් මේ පන්තියට එන එකත් පාඩුයි නැත්නම් ඉතින් ඔයගලන්ට රැල්ලට යන පන්ති ඕන තරම් තියෙන්නේ. මාත් එක්ක මේ රැල්ලට එහෙම එන්නව නෙමෙයි. වැඩ කරන්න ඕන විතරක් එන්න. මම අනිත් අය නිසා මමත් යනවා කියලා ගීත්සර්ගේ පන්ති එනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේක වැඩ කරන ක්ලාස් එකක්. අයිවාරු නැහැ වැඩ විතරයි. බොහොම වගකීමකින් වැඩ කරන්න විතරක් එන්න. මේකට ඕනේ මට අර ඒකක් කාගෙන ඒකක් ගන්න කාගෙන B එකක් ගන්න වගේ වැඩ කරන ළමයි. අතෝ මේ නිකන් S කට්ටක් අරගන්න C කට්ටක් ගන්න මේකට එන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ඕන තරම් පන්ති කරේ ඔය අරගන්න පුළුවන්. The electron pair geometry around XeF2 and SCl4 both has the trigonal bipyramidal. Electron pair geometry trigonal bipyramidal. That's true. Electron affinity of magnesium is higher than that of sodium. අපි කොහොමද මතක තියාගන්නේ electron gaining energy කියන එක minus තියෙන්නේ positive තියෙන beryllium, magnesium also positive, nitrogen positive, noble gases positive. එච්චරයි මතක තියෙන්න. එතන ගත්තොත් අනිත් ඔක්කොම negative. ඒතර අනිත් ටික fluorine, chlorine, sulfur, oxygen ගත්තොත් මෙහෙමනේ ඔක යන්නේ. මෙයා තමයි highest electrode gaining energy, second highest, third highest, fourth highest. right එතකොට අපි ගත්තොත් මේ අපේ මේ set එක අපේ first group ලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම minus value increase නිකන් value ටිකක් දාගන්න එන්න වැඩි වෙනවා. මේ බොරු values දැම්මේ 10 20 30 නෙමෙයි. මට මේකෙන් කියන්න ඕනුනේ electron gaining energy is minus and it is increasing. Sorry, increasing නෙමෙයි sorry, decreasing.
මේක තමයි වැඩිම sorry මේක 30 20 10 කියලා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේනින් එනර්ජි එක වැඩිම ලිතියම් sorry මේක වැඩිම ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා එන්නේ අඩු වෙනවා right ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන්නේ අඩු වෙන්නේ ඇයි ඒවා මේවා මේ වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ ක්වෙස්චන් එකක් හම්බුනොත් විතරක් කියන්නම් ඒවා තියරි වැඩනේ තියරි ක්ලාස් වල වැඩ මම ඒවා මම මේ ෆ්‍රී වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ YouTube එකට මේවා එක්ස්ප්ලেইন කරේ ෆ්‍රී වීඩියෝ එක දාලා ඇති group එක මේ YouTube channel එක පහළට ගියහම පෙනේ කොහරි unit 1 final day හරි මොකක් හරි මාතෘ මේ topic එකක ඇති YouTube channel එකේ පහළ ඇති channel එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඕන්න right හරි එතන පුතේ electron gaining energy equal minus electron affinity එහෙමනේ තියෙන්නේ electron gaining energy කියන්නේ මොකක්ද that is the amount of energy change once gaseous atom receive an electron and form a uninegative gaseous ion. මොකද්ද? An example, chlorine gas is the gaseous element, receive an electron and form a uninegative gaseous ion. Once this scenario happen, what is the amount of energy change? ඒක තමයි electron gaining energy කියන්නේ. Now in here it is a minus value. It is minus 349, I guess. මෙන්න මේ value එක තියෙන්නේ kilojoule per mole. ඒක තමයි වැඩිම value එක. ඒ කියන්නේ chlorine electron එකක් අරන් මෙයාව හදනකොට kilojoule. ඒ කියන්නේ chlorine 1 mole වලට kilojoule 349ක් release වෙනවා. එච්චරයි. ඒ කියන්නේ chlorine electron gaining energy එක minus mean chlorine's electron affinity එක positive. It means chlorine තමයි පුතේ ඒ කියන්නේ එයාගේ electron affinity එක positive 349. කියන්නේ එයා හරි කැමති. ඒ කියන්නේ electron affinity reaction එක ලියන්නේ කිව්වොත් කොහොමද ලියන්නේ? Cl minus gas Cl gas plus E අනිත් පැත්තට ලියන්නේ. මේකේ අනිත් පැත්ත. Chlorine gas Cl minus gas හදනවා Cl minus gas Cl gas එකේ electron release කරන එක තමයි electron affinity අනිත් පැත්ත right මේක reverse එක ඒ කියන්නේ minus කියන්නේ මේක නෙමෙයි ඒකේ අනිත් පැත්ත inverse මෙහෙට නෙමෙයි මෙහෙට right මේ affinity මේ electron gaining energy electron affinity energy is positive 349 ඒ කියන්නේ මොකක්ද in other words, chlorine tamai pute like to receive electron. It is like that chlorine tends to attract an electron more eagerly. Again, hari kamathi electron එක ගන්න. එච්චරයි. affinity එක වැඩි වෙන්නේ පුතේ once that element tends to attract that electron more easily. hari කැමැත්තෙන් ගන්නකොට affinity එක වැඩි it means it release more energy කියන එක. affinity එක කියන්නේ කැමැත්ත වැඩි means එයාගේ තියෙන energy release කරලා electron එක අරගන්න. හරි කැමැත්තෙන් ගන්න එක. හරි කැමැත්තෙන් ගන්නකොට වැඩිපුර energy release වෙනවා. එච්චරයි. හරි ඔය ටික තමයි කියන්න දෙන්නේ. මෙතන පුතේ දැන් මේ කියන විදිහට electron affinity of magnesium having positive electron gaining energy means negative electron affinity කැමති නෑ magnesium electron එකක් ගන්න කැමති නැත්තේ ඇයි because it is in S2 fully filled electronic configuration 2s2 sorry 1s2 2s2 3s2 නේ 1s2 2s2 2p6 3s2 magnesium's final electronic configuration is 3s2 නේ කැමති නෑ ඉතින් මොකද S එක fully filled වෙලා ඉන්නේ තව එකක් අරගත්තොත් ඒක යන්නේ 3p වලට. එතකොට අර unstable configuration එකක් එනවා. කැමති නෑ. electron affinity කියන්නේ කැමැත්තනේ. affinity of magnesium is higher වෙන්නේ කොහේ? sodium ඊට වඩා කැමතියි. මොකද පුතේ sodium having 3s1 එයා කැමති to receive electron and make the complete 3s2 configuration. තව එකක් දාගන්න කැමතියි. අවුලක් නෑ යාට. මෙයාට වඩා මෙයා කැමති පුතේ. ඉතින් කැමති මෙයා සෝඩියම්. මෙයා කැමති නෑ.
Affinity of magnesium is higher than පිස්සු වැරදි එක. Incorrect. දැන් තාමත් මේ electron gaining energy affinity කියන එක හරියට බැරි නම් අපරාධි මගේ පන්තිලේ එන එක මීට වඩා මට explain කරන්න බෑ. ඊට වඩා explain කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් ඉන්නවනේ ඒ පන්තියට යන්න. මෙච්චර කට කැරෙනකන් දැන් දවස් ගානක් තිස්සේ කියනවා. ඒ කරලත් ගිහලා විභාගයේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් ටර්ම් ටෙස්ට් වල ලකුණු ගන්නේ නැත්නම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ අවංකව. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ paper class එක පටන් ගන්නෙ August first week. Tuesday evening තමයි දැනට මම time එක හිතාගෙන ඉන්නේ. Tuesday physically at Sailing Pen hybrid style online through the ACE Academy. Class fee will be 3,500 for the class. The theory class එක 4,000. ඒතර ඒ දෙක එකතු කරාම 7,500 වෙන්නේ නැහැ. discount එකක් හම්බ වෙනවා දෙකටම එන ළමයි. හරි දැන් මගේ 2023 batch එකේ පන්ති 3ට වෙන අයට 6,500 තමයි ගන්නෙ. මුළු බ්‍රහස්පතින්දා දවසේම පන්ති කරනවා. සිකුරාදාත් පැය 3ක් කරනවා. එහෙම ගත්තොත් පන්ති නිකන් වගේ දී. පැයකට රුපියල් 140ක් විතර වැටේ. මං කිව්වේ class fees wise ගත්තා. ඔගොල්ලෝ ඒකත් කන්සිඩර් කරනෝනේ ක්ලාස් ෆීස් කියන එක මිනිස්සුන්ට සල්ලි නෑනේ ගොඩක් අයට. ඉතින් මට පුළුවන් උපරිම මම කරනවා. මොකද මම ඉන්ස්ටිටියුට් එකට යනවා කියන්නේ මම ඒකට 25% දෙන්න ඕන. ඒස් ඇකඩමි එකට 15% දෙන්න ඕන. ඒත් මට එහෙම මේ ලාභ බලාගෙනම කරනවා නම් ඊට වඩා මම අය කරනවා ඔයගොල්ලෝ. right. දැන් මෙහෙම මාස 3ක් තිස්සේ early paper class එකක් කරන්න පිස්සුද? free මාසයක් කරා නම් කමක් නැහැ කි දවසක් දෙකක් මේක හේවද මාස 3ක්. හරි ඒකේ ගන්න බෙනිෆිට් එක අරගෙන ඒකේ වටිනකමක් තියෙනවා නම් මේ paper class එක අපි continue වෙනවනේ until the examination. මේ paper class එක through විභාගය යනකොට MCQs 1000ක් 2000ක් විතර කරලා තියෙයි. full papers එක ඔක්කොම එකතු වුණොත් හිතා ගන්න බැරි තරම් කරේ දැන්. තමත් කොච්චර අපි කරනවා. structured essays හිතා ගන්න බැරි තරම් කරේ දැන් 2023 batch එකට next month එකේ මාස 3ක් යනකම් ඔක්කොම physical chemistry past papers ටික කරන්න මම යන්නේ. ඒතර physical chemistry 2011 ඉඳන් ගත්තොත් එක paper එකට physical MCQ 18ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් හිතන්නකො 18 වැඩි කිරීම paper 10ක් ගත්තත් 180. paper 10ක් නෙමෙයි 14ක් විතර තියෙනවනේ. 200 plus physical chemistry MCQs එක දිගට කරන. structured essay questions හැම paper එකකම එකක් එනවා physical chemistry. ඒතර structure 14ක් තියෙනවා. එතරම් තියෙනවා. essays එනවා පුතේ question number 5 එක 6 එක 7 8. તો දෙකමාරක් යනවා එක paper එකක. papers 10ක් ගත්තොත් essay 25යි. ඒ වගේ ඒ ටික හරියට පිළිවෙලට මාත් එක කරගත්තොත් ඒ ළමයිට ඒක බැරි වෙනවනම් ඒ ළමයා suitable නැහැ ඒ level වල ඒකක් ගන්න. මොකද ඉච්චර physical chemistry කරන classes මේ රටේ නැහැ පුතා. even though single medium or English medium ගත්තත් past paper class එකක් fully physical chemistry එහෙම එක පෙළට කරන්නේ නැහැ කොහෙවත් හොයලා බලන්න. මේ ප්‍රයෝජන ගන්න. නිකන් ඉන්න එපා වැඩ කරමු. මෙච්චර ළමයි less marketing වලින් එන්නේ මේ පන්ති හොයාගෙන දැන් වවුනියාවේ ළමයෙකුත් මම දැක්කා මේ 25 ඉන්නවා 2025 වවුනියා. හරි. හරි සතුටුයි ඉතින් වවුනියාවේ කියන්නේ කොහෙද? ඉතින් මම ඉන්නේ කොළඹ. right. Next one. The most acceptable Lewis dot dash structure for the molecule methyl cyanophomate is skeleton is given below. To draw these kind of molecules, I always tell you that look into the molecular formula.
first. Therefore, you can see there is no charge actually. Charge එකක් නෑ පුතේ මෙයාට. Charge එකක් නෑ. And also oxygen present. So oxygen දැන් මේ more stable එකනේ. Oxygen ට තියෙන stable bonds 3යිනේ පුතා. මම හැමදාම මතක් කරනවානේ. terminal වල මෙහෙම. නැත්තම් minus charge එකක් එක්ක තියෙනවා මේ විදිහට. terminal ends. අයින කොන් වල මේ වගේ. දැන් මේ ඉන්නේ මැදනේ. මැද ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම විතරයි තියෙන්නේ stable. Stable. යොච්චරයි. දැන් මේ මැද එකක් ඉන්නවා කියන්නේ ඌට ඉතින් මෙහෙම තමයි. And no charge. So minus එකක් තිබ්බනම් මේක තමයි අඳින්න වෙන්නේ මෙතන. දැන් මේ charge එකක් නැහැ means මේක අනිවාර්යෙන් double bond ඕ. මේක. එච්චරයි. දැන් හරියට දැනටම carbon having valency එක 4 නේ hydrogen always form single. hydrogen double bond හදන මේ. ඉතින් මේවා single තමයි. මේක කොහොමද single නේ. තුනක්ම single means carbon has 4 bonds නේ. තුනක් හරි. මේක කොහොමද single. carbon මෙතන ගත්තොත් single double එතන valence එක 4 done oxygen උත් okay දැන් මෙතන carbon දැන් nitrogen ඉන්නේ කොහමද කොන් වල ඉන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට මිනිහා මේම triple bond nature එක තියෙන HCN වලින් තමයි මතක තියාගන්න in nitrogen is in the most often in the terminal ends most often not always ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කොනේ ඉන්නකොට more form triple bond the triple bond එක දාලා බලන්න අවුලක් නැහැ මෙතන 2 මෙතන 6 නේ 8 octet එක complete valence එක 4 done nitrogen උත් 6 8 done ඔක්කොම හරි ඉවරයි ඕක තමයි මොලේ ඕක නිකම්ම වෙන්න ඕන මේවා අඳින්න යන්නේ පුතේ ඕන නම් තප්පර භාගයයි නැත්නම් තප්පරයක් කියමුකෝ නැත්නම් අපි තප්පර 5ක් කියමු 5 seconds මුකුත් නැහැ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගනින්නවත් ඒව ගැන මෙහෙ දාන්නව ඕවා අනික තව දෙයක් once they ask to draw the stable resonance structure you must draw the lone pairs දැන් මම මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්න මේ රවුමක් ඇන්දට එතන ඩොට් එකක් දාන්න හරිද lone pairs අපි denote කරන්නේ dot dash structures කියන්නේ ඒකට කියන්නේ dot dash මේවා තමයි dash මේ dot බෝල අඳින්න එපා dot මම ඩොට් එකක් දැම්මොත් සමහර වෙලාවට ඔයාලට පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ. පේනවනේ. සමහරට පේන්නේ නැතුව ඇයි කියලා ඉතින් මම ලොකුවට අඳිනවා බෝලයක් ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා ඩොට් ඩෑෂ් අඳින්න. හරිද? මේ ඩොට්ස් ටික දාන්න to denote the load pairs. දැන් මේකෙන් resonance අඳින්න කියලා තියෙනවද? අහලා නැහැ. If they ask to draw the resonance structures, how many resonance structures can be drawn from this molecule? මට කියන්න ඕගොල්ලෝ මේ chat එකට දාන්න මම වෙන මොකුත් නෙමෙයි අහන්නේ මේ මොලකියුල් එක විතරක් දිහා බලලා මේක දිහා බලලා මේක how many resonance structures that you can draw කීයක් අඳින්න පුළුවන්ද කියලා මට කියන්න මේකේ අඳින්න පුළුවන් ඔක්කොම ගාන නෙමෙයි මේ මොලකියුල් එකට resonance කීයක් අඳින්න පුළුවන්ද මේ අපි ඇඳපු stable structure එකට chat එකට දාන්න පුතේ හැම බලන්න නොදා ඉන්න එපා කො දාන්නකෝ මේ මොලකියුල් එකට how many resonance structures can be drawn okay එකක උත්තර දානවනේ අනේ ඉතින් මං කියලා දීලා නෙදීන්නේ මේ වයින් අඳින්න පුළුවන් එක හොයන විදිහ ඇයි ඒක යූස් කරන්නේ නැත්තේ කොච්චර ඉගෙනුවත් හරියන්නේ නැහැ නේ පුතා කොච්චර ඉගෙනුවත් ඒක හරියට හැමෝම කරන්නේ නැහැ කට කැඩෙනකන් කියනවනේ දැන් මේ තියරි පන්තියේ කොච්චර නම් රෙසොනන්ස් ඇන්දද
අඩුව තරමේ හැමදාම මං කරන දැන්වත් මේ මොහොතේවත් ඉගෙන ගන්න. ඔව් හොඳයි. ගොඩක් අය හරි උත්තරේ දානවා. බලන්න. කොහොමද කරන්නේ? First you have to look into the double bonds or triple bonds. In this example, there is a one double bond and a triple bond. I will select the triple bond first. Okay. This is the triple bond. These are the triple bonded atoms. May I? Nitrogen is connected to nothing. කොහෙටවත් connect වෙලා නැහැ පුතේ මේ පැත්තේ. But this carbon is connected to this oxygen and it has two pairs, two lone pairs. එතන මම මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? Select the triple bond or double bond. Then find the adjacent atoms to those atoms. මේ atoms වලට adjacent එක හොයන්න. අමේති. If it has at least one lone pair, you can draw one resonance. Triple bonded atoms වල nitrogen කොහෙටවත් නැහැ. Metan connected and it has lone pair. No, it means you can draw one resonance considering this triple bond and this lone pair. Our triple bond එකයි lone pair එකයි consider කරලා එකක් අඳින්න පුළුවන්. හරි. එතන ඉවරයි. අතනට යනවා. This one. These are the double bonded atoms. මේ දෙක. This oxygen is connected to nothing. මුකුත් නැහැ මේ පැල්. But this carbon is connected to this carbon and this oxygen. ඒ කියන්නේ මෙයයි තමයි adjacent atoms to the double bonded atom. This carbon do not contain a lone pair. It means you cannot draw anything from considering this one. But this oxygen having a pair, lone pair. දෙකක් තියෙනවා එකක් තිබ්බොත් ඇති. It means you can draw another one considering this double bond and this one of this lone pair. Kerpute, by looking at this molecule, you can draw another two resonance structures. Right. මේ මොලකියුල් එකට අඳින්න පුළුවන් ඔක්කොම resonance structures මේකෙන් අඳින්න පුළුවන් 1යි තව 1යි 2යි මෙයයි 3යි කියලා හරියටම කියන්න බෑ. සමහර විට අපි මේ අඳින දෙන්නගෙන් තව එකක් වැඩිපුර අඳින්නත් පුළුවන් ඇති සමහර විට. ඒක මට මේක අපිට predict කරන්න බෑ without drawing the molecule. මේකට අඳින්න පුළුවන් ඔක්කොම resonance කීයද කියලා අහුවොත් එකපාරට කියන්න බෑ පුතේ. You must draw the stable resonance and you have to use this theory which I have taught you, and you have to draw the resonance structures, and after drawing those two, and you have to do again the same thing, and you have to select how many resonance structures can be drawn. එහෙම කරලා ඔක්කොම ඇඳලා කීයද බලන්න. මේකට දෙකක් අඳින්න පුළුවන්. මේක දිහා බලලා ඒ දෙක ගෙදරදී අඳින්න. මම ඊළඟ එකෙන් තව දුරටත් කියලා දෙන්න. Next one. ඒකෙන් අපිට ගොඩක් ඒවා ඒකේ resonance අඳින්න කියනවා. This is the one nitrogen, oxygen minus positive double bond O nitrogen double bond nitrogen plus double bond nitrogen minus. Make it clear up with it. The most stable Lewis structure for the N4O2 is given below. Draw 3 more acceptable Lewis structures for this one. මේකට අඳින්න පුළුවන් කීයක් අඳින්න පුළුවන්ද කියලා එකපාරට කියන්න බෑ. සමහරවිට 3කට වඩා අඳින්න පුළුවන් ඇති. But they asked to draw 3. Now first thing. Now this is the structure given and try to figure out how many resonance structures can be drawn using this molecule.
For that, you have to select the double bonds or triple bond positions. Double bond, double bond, double bond. Yamba. Double bonded atoms connected to oxygen has a lone pair, means you can draw one. This connected to nitrogen and has a lone pair, means another one you can. It means by considering this double bond and this lone pair, you can draw one. This double bond and this lone pair, you can draw another one. You can methanium dekak adina. Megata. Double bond atoms. This one connected to nitrogen, no lone pairs. Ne mukut ne andinda bad. Double bond. This is the other double bond atom. It is connected to nitrogen and has a lone pair. It means you can draw one. It means you by consider this double bond and one of this lone pair. May ekak use color. You can draw another one. That's the method there. Double bonded atoms. Nitrogen lone, this one has a pair. It means another one. It means පුතේ මේ molecule එක දිහා බලාගෙන මේක දිහා බලාගෙන ඔයාට තව 4 දෙනෙක් අනේ 4 දෙනෙක් එච්චරයි ඒක අඳිමුයි මොකක්ද දැන් මේක අඳිමු මෙන්න මේක මකපු එක මෙයා මෙතෙන්ට මෙයා මෙතෙන්ට අඳිනවා nitrogen. Lone pair travel to here, now double bond. Oxygen had a minus charge. මේ pairs දෙක මෙතන තිබ්බා පුතේ. Double bond broken, one pair travel to here. Oxygen had 2 pairs. This bond pair also travel to oxygen, now another pair. Plus charge. මේ පැත්තේ මුකුත් උනේ නෑ පුතේ ඒක එහෙම්ම මදින්. Now dative bond notations. Lone pair donated by oxygen, donated plus, accept by nitrogen minus. Here, bond pair donate by nitrogen, donate a plus. This pair accept by oxygen, minus. Plus, plus, minus. Plus, minus cancel. Plus, minus cancel. This is the answer. This is the answer. අර එකක් ඇන්දවුන්ට. දැන් අපි අනිත් එකට යමු. ඒක තේරුනේ නැත්තම් දැන් හරි තේරුම් ගන්න දෙවෙනි එක අඳිනකොට. ඒකත් තේරුනේ නැත්තම් තුන්වෙනි එක අඳිනකොට තේරුම් ගන්න. ඒත් නැත්තම් හතරවෙනි එක අඳිනකොට හරි තේරුම් ගන්න. ඒත් බැරි නම් ඔයා මෝඩෙක්. තරහ වෙන්න එපා කිව්වට. ඇත්තනේ දෙයියනේ යකෝ මෙච්චර කියලා දීලා මෙච්චර ලේසි ක්‍රමයක් ඒත් බැරි නම් ඉතින් මොකක් කරන්නද? Now I am drawing this one, considering this double bond and this lone pair. Therefore, lone pair travel to the bond pair travel to the atom. Right. හරි ඔන්න අදිනවා. මෙයා මෙතන single. 2 pairs were there. Now this is to here, now another pair. Nitrogen. This is the plus charge. Make a tamai O minus. Now this pair came to here. Now it is a double bond. Nitrogen had a pair. Now it is gone to here. මේ පැත්ත අන්දර දාන්න nitrogen double bond, nitrogen plus double bond. ඒ ටික අඳින්න. ඒ ටික මුකුත් උනේ නෑ. Plus minus. Now dative bond notations. Lone pair donate plus accept a minus. Here, bond pair donate by nitrogen to this oxygen. Donate a nitrogen plus accept a minus.
plus minus cancel. මේකක් හරි ඒකත් ඇන්ද දැන් ඒකත් තේරුනේ නැත්නම් තව එකක් බලන් ඉන්න එක ළමයි එක විදිහයි now this considering මේක අඳින්න යන්නේ considering this double bond and this loan මේ double bond එකයි මේ loan pair එකයි තමයි මේ the loan pair travel to the bond pair travel to the atom. මොනවද මේක දිහා බලාගෙන අදින්න. මේ ටික මුකුත් තුන්නේ නැහැ. ඒක ඇඳලා දාන්න ටක් ගන්න. Now this is a triple. Why? May I travel to here? Double goes there. Now may I travel then triple. Nitrogen plus charge එක එහෙම දාන්න. Double, now here it is single. Nitrogen, 2 pairs were there. Now bond pair also came to here. Now another pair. Minus charge. ඒ charge ටික එහෙමම දාන්න නැත්නම් වරදිනවා. plus එක දැම්මා. minus එක හරි. මෙතන plus එක හරි. මෙතන minus එකත් හරි. right. Now dative bond notations. Donate, accept. Donate plus, accept minus. Here. Donate, accept. Donate plus, accept minus. Right. Now මේක හරි. plus minus cancel plus ඉතුරු වෙනවා පුතේ. මේ plus උයි මේ minus උයි මකලා දාන්න. මේයි plus එකක් ඉතුරු. minus 2 minus. හරි ඒකත් තියෙනවා. ඒ වැඩෙත් තියෙනවා. ඒත් තේරුම් නැත්තම් අන්තිම එක අඳිනවා. ඒකෙන් හරි තේරුම් ගන්න. අන්තිම අවස්ථාව. මෙන්න මේක. Consider this double bond and one of this loan. Lone pair into the bond pair into the atom. අදින. මේ පැත්ත අවුලක් නැහැ. අලුත් ළමයි ඉන්නවා නම් වෙන වෙන බයිලා නම් ඔයගොල්ලෝ පන්ති කියලා දුන්නේ ඒක ඔක්කොම අමතක කළා. මෙහෙම අඳින්න ඉගෙන ගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක විනාඩි 15කින් කරන්න බෑ විභාගෙදි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි මෙහෙම හිමීට අඳින්නේ. නැත්නම් මේක අඳින්න මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පුරුදු වුණාට පස්සේ පරපර ගාලා අඳින්න පුළුවන්. Single nitrogen. Bond pair now travel to nitrogen. There was a pair. Now it is also here. It is another pair. Double bond broken. Now single nitrogen plus second. Double bond, now it is a triple bond. මෙයා මෙතනට. Nitrogen pair මෙයා මෙතනට ආවා. එතන නෑ එක දැන් minus එක. Now put the dative bond notations. Donate, accept. Donate මෙයා plus, accept minus. මෙතන. Donate plus, accept minus. Plus minus cancel. Plus minus cancel. ඉවරයි. ඔන්න පුතේ I have drawn 1 2 3 4 resonance structures from this one. දැන් බලන්න පුතා relative stabilities අහලා තියෙනවද මේකේ? අහලා නැහැ පුතේ. නමුත් නිකන් බලමු. අපි මේකනේ අපි මුලින්ම stable කියලා ගත්තේ. this is stable කියලා අපි මුලින්ම assume කරලා තමයි කරේ. this is the stable. එයා වගේද බලන්න තව කවුරු ඉන්නවද? plus minus. මේකත් stable. මේ දෙන්නම් පුතේ equally stable.
Make unstable puta. Unstable. The reason for that is adjacent nitrogen atom having similar charge. Similar charge. Also, the charge separation, the charge distribution very high. Charge distributed හැමතැනම distributed. Adjacent nitrogen atoms having similar charges. Charge separation high. Unstable. This is also unstable because adjacent atoms having similar charges here also. Also, charge separation and the charge distribution very high. Unstable. This one. This one. This one. Plus charge, minus, O minus, O minus. මෙයත් පුතේ ස්ටේබල් කියලා ගන්න පුළුවන් කම්පැරටිව්ලි. වෙනසකට තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙතන ප්ලස් එක සේම්. Oxygen having minus charge, oxygen having minus charge. ඒකත් okay. Nitrogen having plus charge, nitrogen having plus charge, that is also okay. වෙනසකට තියෙන්නේ පුතේ this nitrogen having the minus charge, in here this nitrogen having a minus charge. මේ nitrogen පුතා spp, sp2 nitrogen. This one spp, sp3 nitrogen. sp3 nitrogen. හරි. එතකොට දැන් මේ තුනම ගත්තොත් stable උනාට පුතේ these two equally stable, but this one not equally stable to these two. මෙයා පුතේ මෙයාගේ minus එක present in sp3 nitrogen. In here it is present in sp2 nitrogen. You know that once this character increases, hybridization in sp2 having higher s character, therefore the nitrogen hybridization electronegativity of this nitrogen is greater than in this nitrogen. Because මෙයා sp2 මෙයා sp3 s character high in here, therefore මෙයාගේ s character එක වැඩි means එයාගේ electronegativity එක වැඩි පුතේ, therefore it can bear this minus charge more comfortably than this nitrogen. එතකොට පුතේ මේ minus එක මෙයාට ටිකක් මෙයාට වඩා comparatively හොඳට bear කරන්න පුළුවන්. මෙයයි මේ දෙන්න compare කරොත් මෙයා මේ දෙන්නට වඩා චුට්ටක් පොඩ්ඩයි less stable. චුට්ටක් විතර less stable. මාර ගොඩක් නෑ, slightly less stable. ඒක තමයි deep knowledge. මේ තුන් දෙනාම ඇත්තටම stable comparatively. මේ තුන් දෙනා ගත්තොත් තුන් දෙනාගේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මෙයා චුට්ටක් විතර මේ දෙන්නට වඩා less stable. හරිද? Right, we'll have a 5 minutes break now up to 10.
right පුරා මේකේ මේ රෙකෝඩින් එක ගොඩක් ළමයි අහනවානේ දැන් නැතත් පස්සේ හරි මේ ගොඩක් අය මුස්ලිම් and tamil students ලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් අර අලුතින් එන 25 ළමයින්ට ඔයගොල්ලෝ කියනකොට සමහර ළමයි කියන මම සිංහලෙන් කතා කරනවා කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම සිංහල යූස් කරන්නේ කොයි වෙලාවටද සබ්ජෙක්ට් මැටර් එකට කොහොමද ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලෝන්ට තේරෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක කියන්න මොකද මුකුත්ම සිංහල වචනයක්වත් බැරි ළමයෙක්ට නම් මගේ ක්ලාස් එක සූටබල් නැහැ. ඒ කම්ෆර්ටබල් කෙනෙක්ට තමයි සූටබල් වෙන්නේ. Number 3, based on the Lewis dot dash structure given below, state the following regarding the CNO atoms given stable. මෙතන chlorine මේවා ලේසි පුතේ. C1, N2, O3, C4 මේවත් බැරි නම් ඉතින් වැඩක් නැහැ කතා කරලා. බලහනේ පුතේ VACPR electron pair geometry shape hybridized PCPR 1 2 3 PCPR කියන්නේ මොනවද පුතා? sigma plus lone sigma 1 2 3 lone නැහැ. එතකොට PCPR 3යි පුතේ. hybridization එක S අකුරයි P අකුරු 2යි. S අකුරයි P අකුරු 2 කියන්නේ 3නේ හරි. N මෙන්න මෙයා 1 2 3 sp2 මෙයා 1 2 3 4 sigma 2යි lone 2යි ඔක්කොම 4යි. 4යි නම් S අකුරයි P අකුරු 3යි. 1 2 3 3 sp2 හැම එකක් ගැනම අහලා නැහැ නේ. අහලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? C1 C2 O3 මේ C5 ගැන අහලා. අවන්නේ මෙයක් දා. මෙයා කාගේ 1 2 resp මේක අහලා නැහැ පුතේ. electron pair geometry PCPR3 means trigonal plane. TP කියලා එහෙම ලියන්න එපා. trigonal plane කියලා ලියන්න. මම කෙටි කරලා ලියන්නේ. හරි. trigonal plane. මෙතන trigonal plane. 4යි නම් tetrahedral. 3යි නම් trigonal plane. 2යි නම් linear. මේ කෙටියෙන් ලිව්වේ පුතේ ඔයා එහෙම ලියන්නේ නැහැ විභාගේ ලොකු දිගටම ලියන්න trigonal plane tetrahedral trigonal plane linear shape 3 low lone pairs with trigonal plane 3 1 lone pair means angular or you can say V shape 4 2 lone pairs mean again angular කටපාඩමින් ඒ ටික ගන්න ඕනේ මෙතන 3 VACPR no lone pairs mean again trigonal plane 2 VACPR no lone pairs linear අනේ ඕවා නම් මේ පුතේ මේ විහිළු කරන්න එපා මේ අවුරුදු 22ෙත් ඕක පුරවන්න ආවා ඕක නම් තේරුමක් නැහැ ඊට පස්සේ පුතේ මේගොල්ලෝ අහනවා C1 N2 C1 N2 C1 N2 C1 වලට ඒටි පුතේ මොකද්ද C1 මූණ sp2 sp2 h.o hybrid orbital N2 එක පුතා sp2 hybrid orbital h.o කියන hybrid orbital
N2 N2 O3 N2 again sp2 hybrid orbital පේන්නේ hybrid orbital මේ O3 මේ sp3 hybrid orbit ඊට පස්සේ O3 C4 O3 එක පුතේ sp3 hybrid orbital C4 move sp2 hybrid orbital මේවා හරිය ලේසි පුතේ C5 N6 මේ අකුදේ sp N6 එක sp hybrid orbital කියලා ලිව්වත් හරි පුතේ or you can write 2p atomic orbital because it is a terminal atom. The terminal නිසා හොඳම උත්තරේ පුතේ since this is in the second period the better answer is the sp hybrid orbital. හොඳම උත්තරේ ඒක. නමුත් දෙකටම ලකුණු හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ අහන පුතේ pi bonds මොකක්ද අහන්නේ C1 N2 pi bond පුතේ pi for p the pi bonds form more often by p orbitals as well as sometimes by d orbitals as well pi for p කියන මම දීපා ලේසිද මේ ඔක්කොම pi bonds මේවා හදන්නේ මේවා 2p නේ ඉන්නේ මෙයා second period අනිවාර්යෙන්ම 2p ඊට මොකද්ද C5 N6 C5 को मेरा second period पुते definitely 2p compare the electron negativity of carbon atoms labeled as C1 C4 C5 C1 C4 C5 को बोला you have to consider the first the hybridization C1 balan sp2 C4 sp2 C5 sp right explain කරන්න තියෙනවා මේක ලියනවා C1 having sp2 C4 sp2 C5 sp ලියලා once the s character increases the electronegativity increases therefore C5 having the highest electronegativity earlier ඊට පස්සේ ලියනවා since C1 and C4 having same hybridization next you have to go to the oxidation number oxidation C1 C මෙයා oxidation number හොයන්න පුතේ මෙයා -1 මෙයා plus මෙතන මෙයා +1 carbon highly electronegative negative මෙතන ගත්තොත් පුතේ මෙයා highly electronegative මෙතන negative මෙයා positive වෙන්නේ පුතේ double bond එකක් නිසා 2 දාන්න 2 එතකොට carbon is less electronegative nitrogen is highly electronegative මම කියලා තියෙන්නේ කොහොමද ගන්න කියලා highly electronegative කියන්නේ minus එකක් දාගන්න highly electropositive එක positive දාලා double bond එකක් නේ තියෙන්නේ එතකොට දෙක දාන්න එතකොට +1 -1 cancel +2 is the oxidation number of this C1 having +2 oxidation number ඊට පස්සේ කවුද C4 වුණා C4 මෙයා -2 මෙයා +2 carbon no electronegative difference therefore nothing මෙයයි ගත්තොත් පුතේ මෙයා highly electronegative මෙයාට minus මෙයා highly electropositive single bond නිසා 1 මෙතන පුතේ +2 +1 මිනිහා +3 මෙයා plus all right now if once you compare C1 and C4
oxidation number of C4 is higher than C1. Once the positive value of the oxidation number increases, the electronegativity increases. So C4 methane in the C1 methane. Right. That is the answer. The final question. Final. Sub-energy level of an atom is described by the N and L quantum numbers. Give the respective quantum numbers, name of the sub-energy level, and the maximum number of electrons that can fill in the sub-energy level. N, L, number of electrons, sub-energy level. Dia තියෙන පුතේ මේක 3 fill කරන්න 6 fill 4 2 fill it, fill this, fill this, fill this, fill this, 3. Yes. I mean, the number of electrons, the maximum number of electrons, maybe 3. So 3 කියන එකකට පුතේ L values තියෙනවා 0 1 2 නේ. So 0 එකේ maximum 2 electrons can be 4 S නේ. එයා P එකේ 6 electron can be there මේක D නේ. ඒකේ දෙනවා 10 electrons. කොහොමද ඉතින්? එතකොට principal quantum number 3, maximum electron 6 mean it should be the p orbital. So L එක පුතේ යාගේ 1. L එක 1. They're asking for the sub-energy level. So L1 means p. Principal quantum number is 3. So 3p. 3p. Sub-energy level එක දානකොට principal quantum number and the orbital should be written. 3p. Now here 4. 4 කියන්නේ 0 1 2 3. SPDF. SPDF. So L එක 2 means පුතේ d orbitals. D orbitals can have 10 electrons. So principal quantum number 4 d orbital 4d. 4d. Method 3s means the method 4 එකනේ මෙතනට දාන්න හැම වෙලාවෙම 3 එක තමයි මෙතනට දාන්න. Likewise 3 එක method. S orbital mean 0. S orbitals කියන්නේ 0L නේ. 0. The 0 කියන්නේ S orbitals can have 2 electrons. 2 electrons. Right. Once you have finished, you can leave now. Right. Good night. The theory class එක next Monday gas unit එක third day resource book එක read වෙන්නේ. එතකොට අපි next week මේ paper class එකේ අපි essay එකක් discuss කරනවා chemical sorry next week MCQ හරි essay එකක් හරි මම දාන්නම් group එකට. Right? Okay then. Have a good day. Good day then දෙක ඉවරයි නේ.
Our question එකක් තියෙනවද? මම print කළා නැද්ද? මම දැක්කේ නැහැ question. බලමු පොඩ්ඩයි. මම print කරපු කොලේ තිබ්බේ නැහැ. තියෙනවනේ. හරි එක ඉවර කර. ළමයි ලියු වෙලා නේද? කමක් නැහැ මම රෙකෝඩින් එක හරි ඒගොල්ලෝ අහයිනේ ඔයගොල්ලෝ මේක අහගෙන ඉන්න. කමක් නැහැ. මොනවා මට අමතක වුණානේ ඒක දැක්කේ නැහැනේ. පොඩක් ඉන්න එක මම ඕපන් කරගන්නකෝ. Right. Arrange the following increasing order of the property. All right. Property indicated in the parentheses. Reasons are not required. That is enthalpy. K2O, magnesium oxide, right? Magnesium oxide, calcium oxide, aluminium oxide. Today, all of these are oxides. Oxides. තුනම oxides පුතා. බලන්න පුතේ. මෙයා oxides නිසා anion එක common. Cations ගත්තොත් පුතේ K+, calcium 2+, magnesium 2+, aluminium 3++. Now, if you consider now, it is the second period, this is the third period. Sorry, fourth period. K plus කියන්නේ electron release the third period. You know now, these ions are smaller than these two. Lattice energy enthalpy depends on the polarization. Polarization, covalent character, ionic character, lattice enthalpy දෙතන දාන්න පුළුවන් ඔය. Once the ionic character increases, lattice enthalpy increases. Now you have to select who's having the highest ionic character. The ionic character about the polarization methanization. It depends on the polarizing power of the cation. It depends on charge and radii. charge එක වැඩි නම් පුතේ මේක වැඩි මේකත් වැඩි මේකත් වැඩි මේක අඩුයි මේක අඩුයි හරි දැන් එහෙම හිතෙනවා මම ඕක එක දවසක එක්ස්ප්ලেইন කරා theory class එකේ from this phenomena the lattice enthalpy එක පුතේ in general තමයි අපිට explain කරන්න පුළුවන්. Once the ionic character increases, lattice enthalpy increases in general. General. මම තියාගන්න. තවත් එකක් තියෙනවා පුතේ Coulomb's law කියලා එකක් තියෙනවා. Coulomb's law.
Coulomb's law. Force is proportional to Q plus Q minus over R plus R by. Once the charge increases of the cation or anion, force increases. Once the radii decreases, force increases. Right. Pute, to find out the lattice enthalpy or the melting point of the ionic compounds like these, most often we use the polarization phenomena. Once the ionic character increases, usually in general, lattice enthalpy increases, therefore the melting point also can somewhat increase. Lattice enthalpy එකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්, ionic character වැඩි වෙනකොට. පුතේ, හැබැයි it can be used except for oxides. For the oxides, use this one, Coulomb's law. According to the Coulomb's law, once the charge increases, force increases. Therefore, lattice enthalpy increases, melting point increases. Once the radii decreases, force increases, lattice enthalpy increases, melting point increases. ඒක use කරන්නේ මොනවටද? To find out the melting point or the lattice enthalpy of the oxides. Oxides වලට විතරමයි ඕක use කරන්නේ. To other than oxides, if you are considering ionic compound like halides, potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, aluminium chloride දීලා තිබ්බොත් පුතේ, you have to use the polarization phenomena. Right? ඒ වගේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක. එතකොට පුතේ, දැන් මේකට යන්නේ oxides නේ, මේක තමයි use කරන්නේ. The aluminium oxide having highest charge. මෙයා +3, මේවා -2, always negative. ඒක නිසා ඒක අයින් කරන්න. oxygen same නේ. +3, +2, +2, +1. So definitely aluminium oxide has the highest. Aluminium oxide තමයි වැඩිම. Aluminium oxide තමයි වැඩිම. ඊට පස්සේ හිතන්න පුතේ කවුද වැඩි කියලා. Aluminium oxide වැඩිම උනේ මොකද? එයාගේ charge එකත් highest. ඒ වගේම radii එක පුතේ smallest. මේ period එකේ right side කියන්නේ මෙයාට වඩා මෙයා small පුතා. එතනවා magnesium 2+ එක larger than Al3+ smaller. එයා තමයි වැඩි. ඊට පස්සේ පුතේ, if you consider these two having similar charges and this is having smaller radii than this one, therefore second highest should be magnesium oxide, followed by calcium oxide. Potassium has the lowest charge, means it is having the smallest value. ඕක පුතේ ළමයි ගොඩක් අය වරද්දනවා. ඕක දන්නේ නැහැ. ඕක දන්නේ. Right. Right. මම කියපේ හොඳට මතක තියාගන්න. Electronegativity of the S atom ඒක නම් හරි ලේසි. අර කලින් කියපු විදිහටම ගන්න පුතේ. Sulfur dioxide, sulfate, sulfur, sulfite, sulfur trioxide. වැටක් ගලා අඳින්න. sulfur dioxide is this one. Sulfate is this one. Sulfite is this one. වැටක් ගලා අඳිනවා පුතා. SO3 is this one. පැහැදිලි තීන්ත ටිකක් ඉවර වෙගෙන ගිහින් මම එක
Right. Hybridization, first thing, 1, 2, 3, sp2, 1, 2, 3, 4, sp3, 1, 2, 3, 4, sp3, 1, 2, 3, sp2. පුතේ මේ දෙක තමයි වැඩිම. ඊට පස්සේ ඔක්සිඩේෂන් නම්බර් එක charge එක neutral නේ. හැමෙම neutral, sulfur neutral. Oxidation number එක -2 + 2, -2 + 2 + 4. -2 + 2, -2 + 2. මෙයාගෙන් +1 +1 එනවා +6. මෙයාත් -2 + 2, මෙතනින් +1, මෙතනින් +1 +4. -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2 +6. පුතේ මේ දෙන තමයි highest. ඒකෙත් මෙයා තමයි highest. SO3 is the highest, followed by SO2. Among these two, this is the highest because it has the highest oxidation state. Okay. මේක නම් 2019 වල 11th MCQ එකත් මේකමනේ. 19 හරි 2020 වල 11th MCQ. මේ nothing. මේ පිළිවෙලට බලන් යනවා අඳිනවා hybridization එක හොයනවා ඊට පස්සේ charge එක බලනවා charge එක neutral among the sulfur atom on the sulfur atom charge එක 0 ඒක වැඩක් නැහැ oxidation number ඊට පස්සේ පුතේ energy of electron තියෙනවා මෙතන 400 plus half කියන්නේ කවුද කියලා බලන්න පුතේ 4 is the principal quantum number. 0 means s orbital 4s subshell එක මේ තියෙන sub energy level එක. ඊට පස්සේ 3 1 1/2 mean 3 එක කියන්නේ පුතේ azimuthal එක p නේ 3p එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ පුතේ 3, 2, -1 -half එක 3 2 means 3 0 එක S 1 එක P 2 එක D 3D එක මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දෙන පොතේ 3 0 0 plus half 3 0 mean S ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පිළිවෙල ලියාගෙන යන්න මේ ටික according to alpha rule alpha 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 fill වෙලා තමයි පුතේ 3d10 fill වෙන්නේ according to the alpha principle. alpha කියනවා පුතේ energy එක මේ විදිහට තමයි එන්න වැඩි වෙන්නේ කියන එක. මෙයාට වඩා මෙයාගේ energy වැඩි, මෙයාට වඩා මෙයාට වඩා මෙයාට වඩා මෙයා. According to the alpha principle තමයි electrons being filled to the sub energy levels. So අපිට ඉන්නවා 4s මේති 3p 3d ko main 3s ඉතින් highest energy එක තියෙන්නේ මෙයාට මෙයා මෙතන මෙයා second lowest මෙයාද lowest second highest third highest fourth highest ඔය පිළිවෙලට මේ ටික ලියන්න මුලින්ම ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙයා. එයා තමයි highest. මේ පැත්තේ කොනෙන් මෙයා ලිය. highest මෙයානේ. lowest එක කවුද? මේ 3s එක මෙන්න move. මේ පැත්තේ කොනෙන් මෙයා. ඒ ටික ලියලා දානවා. 3s 3p හිම ලියන්න එපා පුතේ. You have to write these sets. මේ sets ටික තමයි ලියන්න ඕනේ. කුලක ටික sets. quantum sets ලියන්න ඕනේ. මේවා හැම ලියනවා නෙමෙයි. දීලා තියෙන විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරි ලේසි පුතා. Right? Okay then. Now finished. Good night. Thank you, sir. You're welcome.